Niaje ni Alberto Maisha States. Mazee leo naenda job asubuhi, si late sana leo, ni kama 7 hivi. Job inaanza 7:30. Lakini weather ni mbaya, ni aje, unaona kama kuna mist na fog. Hii mist na fog ni smoke. Kuna phenomena fulani hiyo happen hapa summer ikifika kama nini, kama when the temperatures are too hot, kama saa hii forest na dry up huko nini Canada. Alafu sijui kuna forest fire. Zinachomeka ile large scale forest. Alafu hiyo smoke inakuwa blown to Minnesota. Hapa tuko karibu na Canada, tuko kama a little bit south of Canada. Ndio inakaa hivyo. Unaona ndio ile sun pale imekuwa covered na hii smoky weather. So air quality is very poor today, very poor. Sijui wasema ngapi. Tunaangalia temperature ni ngapi, wasema terrible leo. The whole day. 22 Celsius, lakini air quality terrible. Index ni 372. Sasa inakaa hivi smoky, yani jua inafaa kuwa jua iko out, lakini iko covered na hiyo smoke. Azee, hii wiki imekuwa extremely hot temperatures. Unawasha AC ni kama tusikii AC kaina ku cool down. Mimi sipendangi AC personally. Anyway, hope na dupoa. Naenda job hapa, nimekuwa job moja hapa wiki 2 sasa. Same job, I think I make video before. Hii job inakawia, ni kama this one of the biggest projects in your company this year. So tumeprogress, lakini si sana vile. So ukiangalia hapa hivi kama kawaida, nisha make video nikienda through ile back roads za kwenda kwa Lake Minnetonka. So job iko hapa tu maybe 20 minutes away or something, 22, 24. Depends on traffic. So moja tu nimake leo juu imekuwa the same thing. See, nothing different. Everything the same. Stop sign. Alafu that's it. Second stop sign itakuwa mbali sana. Come on. Enda squirrel, enda bana, enda. Sipende kuwa hizi ma animals kwa barabara katikati. So ndio hiyo bado tunadili smoke leo. Smoke from Canadian wildfires. Terrible, man, terrible. Na si kama uko sensitive kwa nini bad air quality, ipo ukae indoors ama utembe na mask. Unaona? Saidia ile N95. Juu smoke ni mbaya, ni zile miti zimechomeka, ni kama una smoke wild forest, unaona? Different vegetation. Same cloud up estate here. Might be this the whole day. Kama mvua ingenyesha ingekuwa sawa, but this week tutakuwa na mvua because heat imekuwa extreme heat kwa hii temperatures hapa. One of the things kama hii jua kwa hapa Minnesota ni ile tuko na extreme cold na extreme heat because tuko slightly northern hemisphere. Sikia ni baridi tuko minus something. Sikia heat tuko sijui over 100 Fahrenheit, ni kama 35 Celsius. Na plus kuna humidity. Naona, so ile iko humid na iko hot. Winter iko cold na iko freezing. So the best time ni spring na fall. Ndio kama ile medium. So hii job inaanza kama wasema saa ngapi, walisema inaanza 7:30. Ni neighborhood. Hiyo ndio baya. Kwa neighborhood hataki matracks kuja huko 6:30. Hiyo ni disadvantage. Last place tunadam pia ni neighborhood, so hatuwezi kaa huko late, which is kind of good and not so good because to maximize ile hours the job. Mtu kaniingia 6 to 6, 12 hours. Hii ni poa sana by the way. 6 to 6. Hii ndio poa sana. Lakini hii sijui tunafanya nini. Tuko tu within the neighborhood, si mbaya pia, si mbaya. Naona kidu 12 hours hapa hivi construction ni kama roughly about 1600. Alafu mafuta ni kama so 3. So baki na 1300 kwenda home, take home a day. Naona. So because hii job yetu ni seasonal, so I don't mind working 12 hours sometimes
because una get your money faster and you solve a lot of problems. Umeona hivyo? Kama sahi truck ina need some repairs, si major, I can deal with them for a while. I need kama seal moja huko nyuma iwekwe, seal ya drive shaft. Unaona kama oil ina leak kidogo, hiyo seal imekuwa mzee. Alafu kuna pia seal nyingine hapa mbele, labda ni water pump, sijui ni nini. Of course kuna bumper mpaka leo sijai fix. Iko in stock though, iko in stock. And ita come maybe by next week hivi. Nimei order already. It may take time mazee before iko in stock again. Tangu ile dema nigonge accident kama ilikuwa which year nimesahau. 2024 towards the end. So niko na bad bumper for like a year plus. Ni 3 piece, niko na hii piece, katikati nina need piece. Ilikuwa destroyed. Hata nikifaa kuclaim kwa insurance hiyo story. Sijui kama ni accurate. But maybe it's too late. Statutes of limitation. There's a claim bado. Who cares? Lakini ndio hivyo bwana. So hii ni ile place Lake Minnetonka. Naona vile wase hapa hivi ni wadosi. Hii ndio the richest what do you call it? Kama city per capita. Hawa wase wote hapa. Nyumba yote hapa ni 2 million. Hili nyumba tunaona hapa mbele hapa. 2 million, most of them. 1.5, 2 million, 5 million. Richest place. Juu kuna karibu na lake, ile kuna proximity na lake. So ni kama highly sought after properties. Unaona? So kuna hii barabara inaitwa Lake Shore Drive. Ndio hii sasa. Unamka asubuhi, unaingia kwa boat, unakujiburudisha tu pole pole. Ndio hii neighborhood. Inaitwa Waizata. Hii section Waizata, alafu kuna Navera. Unaona hivyo? Kama hapa ni Arcola Bridge. Arcola Street. Hii ni bridge hii. Hapa ni Lake Minnetonka. One of the biggest lakes hapa Twin Cities. Hapa kuna ule Prince, the artist named Prince. Hapa anaishi hapa. So alimshoot movie yake moja kwa Lake Minnetonka, The Waters of Lake Minnetonka. So hii place inaitwa Minnetonka Beach, hii hapa, hii area. But hii neighborhood yote, anything about ukikuwa na property, ukikuwa waterfront, ile waterfront, kuna maji, alafu mbele ya maji hapa waterfront property, ni very expensive. Because everybody wants that, everybody. So iko highly sought after property. So because demand iko high na watu rich, inakuwa very expensive. Nichukua hao yangu iweke hapa inakuwa 2 million. Unaona? Na hao yangu si ya 2 million. Ni hao yangu, hata si yangu. Hao yetu. So the place napitia hapa hivi Shoreline Drive, ito hivyo Shoreline Drive. Ndio hii sasa. Naenda tu job, by the way. Job iko mbali sana, but inaanza 7:30. Sasa ni 7:07. Kama Boeing 707. 20 minutes drive hivi. So na bado kuna miti. Zimekuwa dry kidogo because hatujakuwa na rain for like a week. Tumekuwa na very high temperatures the whole of this week. Very high. Extraordinary. Yaani una sweat, yani kuna humidity. Sijui kama ni Mombasa yoga na humidity ama ni Kisumu, one of those two places. Nairobi ni kama ni cool. So kuna job mdogo hapa hivi. Bado kwa drum trucks jaanza ku drive side up bado. Needs a little bit of repairs. Pesa ikuji vizuri bado. Mafuta ni expensive by the way. Mafuta ni expensive this time. Notice ile budget ya mafuta ile ilikuwa less than 1,000 a week. Sasa sometimes tuna go past 1,000 a week. So inaweza kuwa end up kitambo kwa spend kama 2,500 to 3,000 a month. Sasa ni 4,000, so ni 1,000 extra every month for fuel prices. Your administration inataka kufundisha watu lesson. None of their business. Hii colonialism inafaa kuisha siku moja. Let people be. So hapa ni Nevada. Nevada ni same city around Lake Minnetonka. Hapa ni mpiga ile kona sharp kabisa hapa. Shadywood Road.
Sana ngozia. Imagine kuna sun, hii cloudy ni smoke. Terrible, man. Terrible. Air quality. Terrible. Walia G-Wagon. Una G-Wagon ndio hii hapa. Hapa ni wadosi hapa, so danganyi. Ukiona hapa utaona G-Wagon kama 3 hivi per capita. Watu wadosi sana hapa. Ukishakuwa na stocks, ukuwe multi-millionaire, you can afford this neighborhood. Inakuwa ni kama tu a pinch of your income. No big deal. Sasa niko barabara nyingine inaitwa Shadywood Road. Kuna maside arms zinaenda job hapo. Moja imetupita. Ndio hii G-Wagon. Naona G-Wagon. Mercedes G-Wagon. Ziko very common. Hapa kuna gari tuona, yani gari yote unajuanga Lamborghini iko tu na fly by yani. Maybe say it's too early for Lamborghini drivers. Wamelala. Joto dosi wananga haraka. Basically ukimake dough kama uko young, you pretty much retired. Una retire. You retire early because you don't really need to keep a schedule ya kwenda job. That's what happens ukimake dough mapema. You retire earlier. Hii ni goal poa sana. Though me sijui kana za survive hivyo. Nimezoea ku do something. I have to like wake up and do something. Kuna wasioga na win ile lottery, ile money lottery, winning the lotto. 28 million, 50 million, 100 million. Kiwinio do, you're set for life. No. I was on my tickets. The habit mbaya, but I don't know. So the Eva bana. So basically that's what it is to win the lotto. Hizi property ni expensive. Ni ndogo, ni tight, but ile proximity to the angalia Porsche. Angalia ndio hii Porsche tena ya white. Stika mmeiona. This is a neighborhood, man, nakwambia. Watu wakana do hapa mbaya. Kuna maboat, watu wana maboat hapa. Boats are very expensive too. Unajua boat tu ile poa ya maana. I mean, ukibuy boat mzee, used, whatever, ita cost kama tuseme hata 10,000. Lakini hawa sio ni brand new. Alafu wanakaa nayo 1 or 2 wanaboeka nayo. Wanaiuza, ina lose value, unaona? Kuna wasana boat ya 300,000. Alafu wanuangi boat pekee. Unajua kuna something unaangalia boat hiyo kama na trailer, ile trailer yake ya kuibeba. Because lazima you have to drive to the lake sometimes. Hata kama unaishi kwa lakefront, sometimes you want to go explore Mississippi River. No. Ama unaenda go explore another lake in another city. So, hawa sasa ununua pickup truck, F350 Ford, ama Chevy 3500, ama nini nyingine, Ram 3500. Alafu hiyo Ram inato trailer iko na boat juu yake. Unaona? So it's a complete system. Wako na pickup truck, trailer na boat juu yake. Combine hiyo pickup truck poa, alafu juu hao ni wadosi, hizi ma pickup au nunua zile fully loaded. Unaona? Angalia Mercedes Benz. Unaona? Hii G-Wagon ndio hii ile nyingine sijui tongaje. G-Class ama ni mesao jina walibadilisha jina. Kutonga M something. Sasa hii ni G sijui nini. Ni GE ama ni GS, GE, GS, GC. So nunua pickup truck na boat. You combine your boat, trailer na truck with a buy dump truck mpya. 300,000. Naona hizo truck hizo ma F350 ni 120,000 sahi. Fully loaded, brand new. Mdosi. But I see that though. Mimi naiona. You know, sometimes una make dough mpaka ile kuna vitu other people wale wanaona kama hii ni yani hauna hiyo budget. You don't have the budget. Imagine kama ingekuwa tuseme tuna make maybe $1 million a month. A month. So kishiko hao ya 1 billion ni shida kweli. Labda ndeshi hao ya 30 million. Unaona hivyo? Kama sema niliimba wimbo nikapata royalties tukaa hizo. So it comes with your territory. Though personally mimi mu believe tu ni poa kwa tu average kwa maisha, but I don't know how you're going to pull that through kwa domo. It's good to imagine though. Na imagine kama ningekuwa na hii don ningedo nini. Leo light jinishika Smithtown Road.
showed auto cells. Place ni premium sana by the way. Hata a regular house bora tu imekaa kwa hii ground, hii place hii lakefront property itakuwa valuable because everybody wants proximity to the lake. Ona hivyo. Barabara yao ndio imekuwa fixed, wamerecarpet tena. Na hii barabara imetengenezwa in one day by the way. Walianza asubuhi, by jioni wameipave. Uwezi kasirisha hawa se. Unajua kila city taxpayers ni property tax, ndio zinalipanga taxes. So tunakaribia job, tuko mbali sana by the way, tuko karibu. I think so. Overall. Bado na ride na hiyo Cadillac, tuna ride na G-Wagon bado, G-Wagon. Hapa ito Excelsior. Another city around the lake. Iko kama south of Lake Minnetonka. What I'm doing ile, I'm going around the lake. Nikam kwa job site. Ona, so basically that's what I've been doing. Nikuwa north of the lake, nimeenda west kidogo, nikakuja south, sasa narudi a little bit east. Alafu na chana lake niende kwa place na do job ito Chanhassen. Jina ya Native American. Ndio hii G-Wagon yetu. Angalia license plate, amwezi iona though. So hii G-Wagon iko na license plate ya Florida. Naona Florida. Imeandikwaje G550. Unaiona kweli? G550 ya black. So iko na license plate ya Florida. Sunshine State. So utapata umsa ako na nyumba mbili. Ako na nyumba Florida, ako na nyumba Minnesota. Unaona hivyo? So basically what happens ni ile siku ya summer, because Florida is too hot, and I move north. Like you move north, see any neighborhood, Wizada. No. So anaishi wapi Florida? Imagine. Na hata hizi gari hata wakwage wana drive all the way, they are shipped. Wana hire mtu, analetea gari from Florida. Inakuwa delivered kwa nyumba yake. No. Hakuna hassle, convenient. No. Wadosi, baadaye ukiuzia mdosi kitu, it's about convenience, nothing else. No. So labda anaenda kwa local coffee shop yake, aende anunue coffee, asome gazeti, catch up na news, alafu arudi home. Maybe apitie gym. Basically retire. No. G-Wagon. Florida plates. Watu wengi wanga hivyo, kuna homes hapa, kuna home huko. So maybe in vacation home, I don't know which is which. Sikia winter, wanahama Florida. Tukishamaliza place ya place ya lake. Taingia job site hapa. Wasa okino utagundua kama this job nisha work job before. That we didn't make before. Because sometimes when I work one job throughout, musema hakuna ja record because everything is repetition. No. Mtu akupeleka a little bit of a tour. A little bit, just a little bit. How many possible? Turn signal to make a video. Click. It was South Minnesota Highway 41. Kama unaona kwa video. Na show kweli, sijui na show. Minnesota, South Minnesota 41. So hii tuanga ile officially ni TH41. Alafu job inaitwa trail crossing. So kuna barabara wanataka kuirenovate, wataka when people were running, jua sio kimbia asubuhi sana by the way. People go for a run in the morning. So hiyo neighborhood iko na trail next to the road. So because uko na barabara hivi kawaida, wametaka kuimprove when somebody wants to cross over to the other side of the trail, unaingia underground. So what we are doing today, wanachimba chini ndio watengeneza hiyo tunnel. Karibu kuisha by the way. Umetengeneza kama tuseme, I could say maybe 2/3. It's only a third left. So sisi what we are doing, tunachukua ile mchanga ile wamedig. Tunakuimwaga mahali kwa neighborhood nyingine. Alafu tunawabringia sand. Occasionally, see all through. Occasionally. Tunaangalia time yangu ilikuwa saa ngapi? Nilisema When siku sign out? Oh. Oh, 7:30 start.
shida, kwani siku sign out jana. Anyway, so barabara ndio hii. Badi barabara imefungwa pale mbele. But hii ni neighborhood ingine. Pia hii neighborhood si broke sana. Hapa ni kama upper middle class. Hapa Chanhassen. Kama Hassan, but Hassan because ni European, itwaje, Norwegian. Chanhassen. But hiyo Chanhassen na sound kama Native American. Maybe that's the original name. Lake Minnetonka. No. Lake Minnetonka. Kuna Minnetonka, Minnetonka. Zina sound Native Americans, I think. So hii barabara ndio tunataka kuifix kwenda mbele huko, mali ina meet na Minnesota highway ingine. Unaona? Imefungwa. Nakaribia, siko mbali sana. Ndio hapa sasa, naona. Sema one side, no highway access, road closed to through traffic. So kidu construction, who are very familiar, road closed ahead. Ukiona road closed ahead, that's true, the road is closed for everybody else, but not for you. Sababu sisi tunakam kudu job, unaona? So tutakuja mpaka hapa hivi, una hizi ma Minnesota flowers. Hizo itwa yellow cones. Unaona, yellow cones, Minnesota flowers. The official state flower ya Minnesota in summer. Construction, Maisha construction. Unaona? So hapa kuna road closed. Unaona road closed, acha na show kama just for reference. Unaona? The road closed. Road closed, but mimi naingia because mimi ndio na do job hapa, unaona? So closed for everybody else but me. So hii ni lami wamesiaga imekuwa mchanga, wataifunika baadaye au recycle, on site recycle. Unaona? Nimekuja huku hivi kama naweza anza clock yangu sijui pandaka nganya juu nenda speed enda kwa chat juu na feel scene pendeza mbogi ndio uweze 15 hanya mudenge ndio uweze mukis kubonga ni biashara sauti itaki ya sara ngori nikidai kwa chat niko tempo nikidai kula dem niko rental nikijipata na mbogi ni sentimental nikidai pandaka nganya ni rotejo wa kubonga ni biashara kubonga ni biashara sauti itaki ya sara sauti taki ya sara kubonga ni biashara tunnel yenyewe ndio hii tunnel hapa unaona hapa sauti taki ya sara so hapa navuka tunnel hapa pole kubonga ni biashara kuna hizi gari mbili zinazotaka kurudiwa kama mimi pia kubonga ni biashara kubonga ni biashara rudi kwa nyumba rest your feet join get you let a meal take out the box and kurudiwa pale kama unaona kubonga ni biashara sauti taki ya sara navuka barabara hivi alafu naenda hivi. So kile na dunda fanya hivi, nitakata vida hapa hivi. Ndio pepo nianze clock yangu alafu tutaendelea baadaye au sio sasa? Poa. Baadaye basi. Napeleka pia job site. I mean kwa pitch. The other place na si pitch ni neighbor. Sasa, thank you for watching. Toa swali yote baadaye kama kawaida. Down below. See you in the next one basi. Peace. I'm out.